Hello, hello. Hello, hello everyone. Video, audio clear இருக்கா? இல்ல thumbs up போடுங்க chatல. Clear இருந்துச்சா? Hi. Hi. Good evening, bro. Hi. இன்னைக்கு laws of motion செகண்ட் பார்ட் பார்ப்போம். வர லேட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் டிராஃபிக் சென்னையில். குட் ஈவினிங். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து லாஸ்ட் டைம் நம்ம மிஸ் பண்ணது டாபிக்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன், அப்புறம் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம், அது கொஞ்சம் கிளியர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது, அது ஒன்று பார்ப்போம். ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ், அது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் அதில் ஒன்று இருக்குது. அண்ட் தென் கடைசியாக சர்க்குலர் மோஷன். ஓகே, ஃப்ரிக்ஷன் தான் ரொம்ப பெரிய டாபிக். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் தான் ஆரம்பிக்கலாம். வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கா? இந்த ஓகே ஆல்ரைட். ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்னா நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன். என்டையர் திங் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஃபோர்ஸஸ், ரைட்? ஸோ ஒரு பாடி எடுத்துட்டோம்னா அந்த பாடியில் ஆக்டர எல்லா ஃபோர்ஸையும் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம். ஓகே, இதுக்கு வந்து நம்ம எடுக்கிற அந்த எல்லா ஒரு சிஸ்டம் எடுக்கிறோம்னா அதில் எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும் வந்து ஒரே ஆக்சலரேஷனோட இருக்கு. ஓகே, எதர் அட் ரெஸ்ட் ஆர் சேம் ஆக்சலரேஷன், அப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே ஃபைன். நான் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சு காமிக்கிறேன். இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல ஒரு மாஸ் சஸ்பெண்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, மாஸ். ஓகே, இப்போ இந்த இதை தனி எடுப்போம். ஓகே, இந்த மாஷன் இதுக்கு மேலே என்ன ஆக்ட் ஆகுது? டென்ஷன் டி. கீழே வந்து ஒரு வெயிட் mg. ஓகே, இதோட ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம். நெட்டா என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஒரு பாடியில் ஆக்ட் ஆகுதோ அது எல்லாத்தையும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம். நிறைய டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. லாஸ்ட் டைம் நான் மிஸ் பண்ண ஒரு டாபிக். ஓகே, எலிவேட்டரில் ஒரு பாடியோட ஒரு பர்சன், ஓகே, நான் இப்போ நான் இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் எலிவேட்டரில் போகிறேன். போகும்போது என்னோட அப்பேரண்ட் வெயிட், ஓகே, அண்ட் ஆக்சுவல் வெயிட், இது ரெண்டும் எப்படி வேரியாதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, எலிவேட்டரில் போகும்போது இப்போ நான் ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. எலிவேட்டர் இஸ் அட் ரெஸ்ட். ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் ஹியர். ஓகே, எலிவேட்டர் இஸ் அட் ரெஸ்ட். இந்த ஃப்ளோர்ல வந்து ஒரு வெயிங் ஸ்கேல் வச்சிருக்கேன்.
scale இருக்கு. Okay, இப்போ this elevator is at rest. என் weight இப்போ say 50 kilos, obviously not, it's 50 kg ன்னு வச்சுக்கோங்கன்னா இந்த ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து 50 kg இருக்கு. Okay, இப்போ எலிவேட்டர் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியோட வெளியே மேலே போகுது ஆர் கீழே வரும். ஓகே, ரெண்டு கேஸ்லேயும் நான் இங்கே இருக்கேன். சேம் இந்த ரீடிங் 50 kg வரும். ஓகே, இப்போ யூ ஆக்சலரேஷனோட மேலே போகுது. Okay, it's accelerated upwards and accelerated downwards. Okay, this scale down. இப்போ அப்வர்ட் போகும்போது என்னோட ரீடிங் இந்த ஸ்கேல்ல will be more than 50. Okay, reading is more than 50. Accelerate downward ஆகும்போது my reading is lesser than 50. இது ஏன்னு பார்ப்போம். So first இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா ரெஸ்ட்ல இருக்கு. ரெஸ்ட்ல எப்படி இருக்கும்? கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட் ஆக்ட் ஆகுது. ஓகேவா, நமக்கு இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். கிராவிடேஷனல் புல் எப்பவுமே இருக்கும். mg is acting downwards. ஆனால் இது ரெஸ்ட்ல இருக்கு. ஸோ mgக்கு அப்போஸ் பண்ற இன்னொரு ஃபோர்ஸ் it's present. Okay, according to Newton's third law, forces occur in pairs. Okay, இது இருக்குல்ல, இந்த ஃபோர்ஸ் இதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன்னா ஒரு நார்மல் ரியாக்ஷன் இருக்கும். ஓகேவா, லைக் சேம் மேக்னிடியூட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். இது என்னால் ரிப்ரசென்ட் பண்ணலாம். இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதால தான் திஸ் பாடி இஸ் அட் ரெஸ்ட். ஓகே, இப்போ டேபிளில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சிருக்கேன்னா why is it at rest? Because mg is cancelled with this normal reaction. ஓகே, இப்போ இந்த டேபிளில் இங்கே நான் அதே வெயிங் ஸ்கேல் வச்சேன்னா, ஓகே, இந்த வெயிங் ஸ்கேல் ஓட வெயிட் எவ்வளோ ரீடிங் காமிக்குது, இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் திஸ் நார்மல் ரியாக்ஷன். ஏன்னா அந்த வெயிங் ஸ்கேல் மேலே நான் எம்ஜி அப்ளை பண்ணுறேன் அண்ட் நார்மல் ரியாக்ஷன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது. வி டைம் அட் ரெஸ்ட். ஓகே, அதே இங்கே பார்ப்போம். ஸோ ஓகே, இங்கே ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் மறந்து பார்க்கலாம் எல்லா கேஸுக்கும். ஓகே, ஸோ இதுக்கு free body diagram. Body, okay, mg is acting downwards.
யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியோட போகுது. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா வேற எதுவுமே இல்லை. நார்மல் ரியாக்ஷன் இஸ் ஆக்டிங் அப்வர்ட்ஸ். ஓகே, நார்மல் ரியாக்ஷன் ஈக்குவல்ஸ் டு எம்ஜி ஹியர். அதே தான் இது டவுன்வர்ட்ஸ் போகிற கேஸ். இது ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற கேஸ், இது யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி. ஓகே, சேம் எம்ஜி ஆக்டிங் டவுன்வர்ட்ஸ், நார்மல் ரியாக்ஷன் அப்வர்ட்ஸ். இப்படி ஒரு கொஸ்டின் போகணும். ஆக்சுவலி நார்மல் ரியாக்ஷன் எழுதுறது இப்படி n. இப்போ இந்த கேஸ்ல பார்ப்போம். இட்ஸ் ஆக்சிலரேட்டட் அப்வர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ பாடி இங்கே இருக்குன்னா கீழே வெயிங் ஸ்கேல் இருக்கு. ஓகே, ஸ்கேல் இஸ் அலாங் வித் த ஃப்ளோர் ஆஃப் த லிஃப்ட். ஓகே, ஸோ லிஃப்ட் மேலே வருது. மேலே வரும்போது என்ன, லிஃப்ட் ஆக்சிலரேட்டிங் டுவர்ட்ஸ் மை ஃபீட். ஓகே, என் கால் இதான், என் கால் வச்சுக்கோங்க. மீன் இதான் என் கால். லிஃப்ட் ஃப்ளோர் இது. இட்ஸ் ஆக்சிலரேட்டிங் டுவர்ட்ஸ் மை ஃபீட். ஓகே, என் ஃபீட் இது இங்கே இது ஆக்சிலேட் பண்ணுது. ஆனால் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுது. இந்த அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ராவாக நார்மல் ரியாக்ஷன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நான் எக்ஸர்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது என் கால் மேலே. ஓகே, அதுக்கு நார்மல் ரியாக்ஷன் என் கால், அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் என் ஃபோர்ஸ் கீழே அப்ளை ஆகுது. ஓகே ஓகே, நவ் இது வந்து அது லிஃப்டால வந்த ஃபோர்ஸ் ப்ளஸ் ஐ எம் ஹேவிங் மை வெயிட் mg is downwards. So net normal reaction from the floor is, okay, net normal reaction is, okay, this vector so first ஒரு force apply ஆகுது. Okay, plus my mg is downwards. Okay, lift apply பண்ண force F. Okay, mg is downwards, mg க்கு opposite ஆன normal reaction ஆகுது. Okay, it's gentle. Okay, now we go net normal reaction for a weighing scale here. Okay, அது வந்து this plus this n vector this effect. இதான் வந்து net normal reaction. Okay, so இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து scale reading coming. So obviously I will weigh more when lift is accelerating upwards. Okay, next in the case accelerating downwards. I'm accelerating downwards. Okay, downward acceleration like the same thing but in okay the opposite line. So lift is accelerating downwards, so it's like என்ன கீழே புல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது இப்போ இது புஷ் பண்ணுது. ஓகே, லிஃப்ட் இப்போதைக்கு இது ஃபோர்ஸ் கீழே ஆக்ட் ஆகுது. ஏன்னா நார்மல் ரியாக்ஷன் மேலே ஆக்ட் ஆகுது. mg is downwards. ஓகே, mg நார்மல் ரியாக்ஷன் சேம் ஆகிடும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஓகே, இதுக்கு mgயோட reaction pair man acted. Okay, this lift is going downwards. Okay, force is downwards, it's going down, accelerating downwards. So இப்போ இந்த நார்மல் ரியாக்ஷனுக்கு அகைன்ஸ்டா இந்த நெட் நார்மல் ரியாக்ஷன். ஓகே, அது வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் அண்ட் இந்த ஃபோர்ஸோட சம் தான். இட்ஸ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். இட்ஸ் இஸ் F. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் n minus n bar minus f bar. இதான் வந்து net normal reaction. So my weight, okay, இது வந்து mg இருந்து ஒரு பார்ட் போயிருக்கு. ஸோ I will weigh less when lift is accelerating downwards. Okay, இப்போ எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எடுக்கலாம். இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் கிளியரா? ஆமாம், இது ஒன்று. எஸ், ஓகே. ஒரு எக்ஸ்பிரஷனாக எழுதலாம் எல்லாத்துக்கும். ஓகே, ரைட் இட் ஹியர். எப்படி எழுதலாம்?
So it's actually downwards. So net normal, I mean normal reaction will be mass times acceleration எவ்வளோ ஒன்று g கீழே ப்ளஸ் ஒரு ஃபோர்ஸ் கீழே எக்ஸிட் ஆகுது. ஸோ g ப்ளஸ் a. ஸோ லிஃப்ட்டில் நீங்கள் போகும்போது ஃபீல் கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கீங்க. லிஃப்ட் இனிஷியலி மேலே போகும்போது யூ வில் ஃபீல் ஹெவியர். ஓகே, மேலே இருந்து கீழே வரும்போது யூ ஃபீல் லைட்டர். இதே லிஃப்ட்டு மேலே இருந்து கீழே வரும்போது ஓகே அது ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டடா, எந்த கேபிளும் இல்லாமல் இட் இட் லைக் ஃப்ரீ ஃபால்ஸ். ஓகே, அப்படின்னா யூ ஃபீல் வெயிட்லெஸ். அதே நீங்கள் ஒரு பில்டிங்லேருந்து குதிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஹைப்போதெட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன்லாம் பண்ணிடுறீங்க. இஃப் யூ ஆர் ஃபாலிங்னா அந்த ட்ராவல் அப்போ யூ வில் ஃபீல் வெயிட்லெஸ். ஓகே, இட்ஸ் லைக் கிராவிட்டி won't affect you. நீங்கள் you won't feel the pull. Okay, ஸோ இந்த கேஸில் வந்து n into g minus a இதான் வந்து வெயிட். இது வெயிட். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாயிண்ட்டுங்க. இப்போ இந்த ஸ்பேஸ், ஓகே, ஸ்பேஸில் கிராவிட்டி எப்படி இருக்கும் சிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு, if I'm not wrong, okay, ஒரு ஃப்ளைட்டு, this is a flight. ஓகே, இது மேலே பறக்க விட்டு ஓகே கிரவுண்டுக்கு மேலே போய் அங்கேருந்து என்ஜின்ஸ் எல்லாம் ஷட் ஆஃப் பண்ணி இது கீழே இருக்கும் ஃபார் லைக் சம் டைம். அந்த டைமில் பீப்புள் இன்சைட் வில் பி லைக் தே வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹவு இட் ஃபீல்ஸ் இன்சைட் டு பி இன் ஸ்பேஸ். ஓகே, ஏன்னா அந்த கேஸ் என்ன ஆகும்னா டவுன்வர்ட் ஆக்சலரேட், அதான் டவுன்வர்ட் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஓகே, டவுன்வர்ட் ஆக்சலரேஷன் ஏன் எனக்கு பேஸ் ஜி, அது ஜி மைனஸ் ஜின்னு வரும், அப்புறம் 0 will feel weightless. Okay, apparent. Okay, இது கிளியரா எல்லாருக்கும்? apparent weight, actual weight concept. Okay, next spring force. ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ்னா இது ஸ்ப்ரிங் எடுத்துக்கோங்க. இட்ஸ் நத்திங் பட் coiled metallic wire, right? It's coiled. Okay, whenever you stretch it, okay, the spring stretch பண்ணா okay it will okay stretch பண்ணி விட்டனா it will go backwards. It will go initial position போகும். okay, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறேனோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ இன்னும் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக போகும். ஓகே, அதாவது நான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறேன்னா இஃப் ஐ எம் அப்ளைங் மோர் ஃபோர்ஸ், ஓகே, the force with which it recoils back up, okay, it's more. Okay, I hope this point is clear. இப்போ பார்க்கலாம். ஓகே, இங்கே ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கு. இது அதோட அன்ஸ்ட்ரெச்டு பொசிஷன். ஓகே, ஸ்ப்ரிங் நான் ஸ்ட்ரெச் ஆகுது.
ஓகே ஓகே இப்போ அதை ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறேன். ஓகே applying a force F. ஸ்ட்ரெச் ஆகுமா? ஓகே எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்ட்ரெச் ஆயிருக்கு. ஓகே இப்போ இந்த அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸு ஓகே இதை அப்போஸ் பண்ண இன்னொரு ஃபோர்ஸ் இன்டர்னலாக டெவலப் ஆகும். ஓகே அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து it will be proportional to this F. Okay, it will be proportional to how much I have stretched it. எவ்வளோ ஸ்ட்ரெச் ஆயிருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உள்ள இன்டர்னலாக ஃபோர்ஸ் டெவலப் ஆகும். ஓகே so that internal force, okay, that spring force developed is proportional to the distance. I mean, so this displacement, okay, எவ்வளோக்கு ஸ்ட்ரெச் ஆயிருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணிடும். ஓகே now one thing careful, இப்போ displacement is இந்த டைரக்ஷனா, ஃபோர்ஸ் நான் விட்டா எங்கே போகும்? இந்த இப்படி போகும். ஓகே அதை விட்டுட்டேன்னா it will go upwards, displacement downwards இருக்கு. so force is proportional to -x. F equals to minus kx. This is your spring constant. இதுல क्वेश्चनே கொடுத்துருவாங்க. கிளியரா? இப்போ வெயிங் ஸ்கேல் இருக்கும், ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் ஸ்கேல்ஸ் இருக்கும். ஓகே அதை வச்சு வெயிட் மெஷர் பண்ணுவாங்க. அதில் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் எதுவும் பார்க்கலாம். ஓகே இப்போ இது வந்து ஒரு மாஸ்லெஸ் ஸ்ப்ரிங். ஓகே massless spring, mass 10 kg. இதோட இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸோட ரீடிங் எவ்வளோ இருக்கும்? கே நெகட்டிவ் இல்லை மிதுன், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் நெகட்டிவ். ஓகே கே நெகட்டிவாக இருக்காது, கான்ஸ்டன்ட் அது நெகட்டிவாக இருக்காது, ஆனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் நெகட்டிவ். ஓகே ஸ்ப்ரிங்கு நான் இது ஓகே ஸ்ப்ரிங்கு நார்மல் பொசிஷனில் நான் புல் பண்ணுறேன்னா இட் கம் டவுன் வச்சு இப்படி கீழே ஸ்ட்ரெச் ஆகும். உள்ள டெவலப் ஆகிற ஃபோர்ஸு திரும்ப அதோட இனிஷியல் ஸ்டேட்டுக்கு ரிஸ்டோர் பண்ண தான் பார்க்கும். இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த டைரக்ஷன் நடக்குது. ஓகே ரிஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். அதனால தான் நம்ம இதை எடுக்கும்போது they're considering it as negative. Okay, restoring force is negative, opposite direction to that of displacement. Okay, எவ்வளோ எந்த டைரக்ஷன் ஸ்ட்ரெச்சாக இருக்கோ அந்த டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்ல தான் திஸ் ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட்ஸ். ஓகே இப்போ இந்த क्वेश्चन ஆன்சர் சொல்லுங்க. என்ன மெஷர்மெண்ட் என்ன இருக்கும்? Yeah, 10 kg weight obviously. Okay, so இன்னொரு question.
இப்போ இதில் மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்கும்? இப்போ என்ன ஆன்சர் இருக்கும்? இப்போ இங்கே என்ன மெஷர்மெண்ட் என்ன இருக்கும்? இது 10 kg, இது 10 kg, மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்கும்? ஃபாஸ்ட் புரியலையா? இப்போ இங்கே பாருங்க, ஒரு ஸ்லாப் இருக்கு, ஓகே, 2 புள்ளி இருக்கு, ஃபைன். இங்கே நான் ஒரு ஸ்ப்ரிங் நான் வச்சிருக்கேன். ஸோ இங்கே ஒரு மாஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு, இந்த பக்கம் மாஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு, ஓகே. இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸில் மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோ கம்மி? இது வெயிட் மெஷர் பண்ணுறது, ஓகே. இட்ஸ் மாஸ்லெஸ், அகெயின் மாஸ்லெஸ். மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்கும்? 20 g. அதான் இல்லை, 20 g சொல்றீங்க. ஸோ தி ஆன்சர், ஓகே. இப்போ பாருங்க, இங்க ஒரு டென்ஷன் இருக்குமா? டென்ஷன் டி. இங்கே ஒரு டென்ஷன் இருக்கும் டி, ஓகே. இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எப்படி இருந்துச்சு? ஒரு ரிஜிட், ஓகே, ஒரு ரிஜிட் இதுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆயிருந்துச்சு அண்ட் மாஸ் வாஸ் சஸ்பெண்டட், ஓகே. இப்போ இது கீழே இருக்கா, இது கீழே புல் பண்ணுதா? there will be tension here since it's massless throughout this. The weight இல்லாததால, okay, mass இல்லாததால this tension will be throughout, okay. இங்க tension T தான், exact same தானே இங்க, okay. ரெண்டு பக்கமும் tension T இருக்கு, இங்க T same, இங்க tension T. reading will be 10 g, இங்க அதே 10 g தான். और 10 kg weight சொல்லலாம். புரிஞ்சா? இன்னொரு क्वेश्चन பார்ப்போம். இதுலயே மாத்திக்கலாம். இப்போ இதே ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ்க்கு இங்க ஒரு 4 kg மாஸ், இங்க ஒரு 6 kg மாஸ், ஓகே. ரெண்டுமே டென்ஷன் தருமா? இங்க டென்ஷன் T1, T2. ஆப்வியஸ்லி இது ரெண்டுமே இது ஒரு ஆக்சிலரேட்டிங் சிஸ்டம் தான். மூணுமே ஆக்சிலரேட் ஆகும் டைரக்ஷன், ஆப்வியஸ்லி மோர் மாஸ். இந்த டென்ஷனும் ஈக்குவல் இல்லையா? T1 and T2 equal and T2. சரி, இப்போ பார்ப்போம். ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்.
இந்த 6 kg மாஸ்க்கு கீழே mg மேலே T2 T1. ஓகே, ஸோ இந்த பார்ட்டிகளுக்கு ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதுறோம்னா ஓகே நெட் ஃபோர்ஸு டவுன்வர்ட்ஸ். ஸோ mg minus T1 equals to 6a. ஸோ 6g போட்டுருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு T2 புல் பண்ணதா, இதுக்கு 4g T2 minus 4g equals to 4 into acceleration. Okay, இது உங்க மாஸ் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு ஆக்சலரேஷன். ஓகே, ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ். இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் எடுப்போம், இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் எடுப்போம். ஓகே, இது மாஸ்லெஸ். ஆப்வியஸ்லி நெட் ஃபோர்ஸ்னா T1 minus T2 T1 minus T2 ன்னு எடுப்போம். ஈக்குவல்ஸ் டு mass into acceleration. Spring in the spring balance is massless, so 0 into acceleration. Okay, so you get T1 equals to T2. இந்த பாயிண்ட் எனக்கு புரிஞ்சா நல்லா சீக்கிரம் ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க. We'll move on to friction then. Not equal. Stream delay ஆதா இல்ல ரைட்? புரிஞ்சா T1 T2 ஏன் ஈக்குவல்னு? T1 T2 ஏக்கு ஈக்குவல் தெரிஞ்சா? ஓகே ஓகே ஃபைன். நம்ம அடுத்த டாபிக் போவோம். எஸ், அதுக்கு முன்னாடி சில கொஸ்டின்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஈக்குலிபிரியம். இது two weights W and W1 and W2 are in equilibrium and at rest, okay, are suspended as shown in figure. Then the ratio is question incomplete. Okay, actually the ratio of the tensions here, tension is same. I think this is the ratio T1 and T2 ratio. Okay, so question வந்து என்னன்னா, ரெண்டு மாஸ் இருக்கு. Okay, two masses, they are suspended. Okay, இந்த angle 53 degrees, I mean இது ஒரு angle மேக் பண்ணுது. இது டென்ஷன். ஓகே, இந்த சப்போர்ட்டுக்கு இந்த ஸ்ட்ரிங்கு இந்த டென்ஷன் T1. ஓகே, இது ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் பாயிண்ட். இங்க இருந்து இதுக்கு டென்ஷன் T2. இதோட ரேஷியோ தான் பார்க்கணும். மீன் the ratio of masses. Okay, W1 and W2 ratio பார்க்கணும். Okay, ratio of W1 and W2. பாருங்க, T2 இருக்கு. T2 W2 வெயிட் கீழே ஆக்டாது. ஓகே,
ஸோ நெட்டு ஸோ இப்போ ஈக்குலிபிரியம் இருக்குன்னா ஸோ T2 equals to W2G. Okay. அப்படியே T2 இங்க வருது. இந்த புள்ளி கொஸ்டின்ஸ்ல எல்லாம் ஒரு கான்செப்ட் என்னன்னா, if the string was the same, okay, ரெண்டு பாடி கனெக்ட் பண்ற ஸ்ட்ரிங் ஒரே ஸ்ட்ரிங்கா இருந்துச்சுன்னா டென்ஷன் இஸ் சேம் இன் தட். ஓகே, இப்போ பாருங்க, இப்படி ஒரு போய் ஒரே ஸ்ட்ரிங் தான், அப்பனா என்ன டென்ஷன் சேமா இருக்கும். சென்டர் ஓகே, சிங்கிள் ஸ்ட்ரிங் தான், ஸ்ட்ரிங் மார்க்ஸ்னா இட் வேரிஸ். ஓகே, this is your T2. இப்போ T1 இப்போ இதை பார்ப்போம். ஓகே, இங்க T2 ஓட காஸ் காம்பனன்ட் அண்ட் T1 ஓட காஸ் காம்பனன்ட். ஓகே, T1 cos 53 and T2 cos 53. Okay, ரெண்டு ஆட் பண்ணா you are getting W1G. Okay, and also T1 sin 53. Okay, இப்போ இந்த காம்பனன்ட் எடுத்துப்போம், காஸ் காம்பனன்ட் மேல ஆக்ட் ஆகுது. ஓகே, மேல ஆக்ட் ஆகுது. இப்போ இந்த பார்ட்டிகல் ஈக்குலிபிரியம்னால இதோட சைன் காம்பனன்ட் T2 ஓட சைன் காம்பனன்ட்டும் T1 ஓட சைன் காம்பனன்ட்டும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல, ஓகே, ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகுது. ரெண்டுமே கேன்சல் அவுட் ஆயிடும். So T1 sin 53 should be equal to T2 sin 37. Okay, so sin 37 என்ன? sin 37 னா இது எழுதுவோம். T1 sin 53 is 4/5 equals to T2 sin 37 is 3/5. Okay, 5 cancel. T1 divided by T2 equals to 3 divided by 4. Okay, இப்போ எல்லாமே நம்ம T2 டேர்ம்ஸ்ல எடுக்கலாம், ஏன்னா T2 தான் W2 கூட ரிலேட்டடா இருக்கு. இத so T1 can be written as 3/4 T2, 3/4 T2 into cos 53 cos 53 and 37. Cos 53 euro same, 53 cos is a decreasing function, right? So higher the angle, lesser the value, 3/5 plus T2 cos 37 4/5 equals to W1G. Okay, sin T2 divided by 20 plus 4/5 T2 equals to W1G. Okay, இப்போ இது into 4/4 பண்ணலாம். 9/20 T2 plus 16/20 T2 equals to W1G. Okay,
And now 25 divided by 20 T2 equals to W1C. Now we are asked, now கடைசியில் கண்டுபிடிக்கிறது என்னது, ratio of W1 by W2 இதான் கண்டுபிடிக்கணும். Okay, clear. So இப்போ W1 கிடைச்சாச்சு. W1 is 25 divided by 20 T2. W2 is வெறும் T2. Cancel. So W1 by W2 is 5 divided by. இந்த question clear ஆ? புரிஞ்சா ஷாக்ஸ், மிதுன், பவித்ரா? ஓகே, next question. இது முடிச்சோடனே ஃபிக்ஷன் பார்ப்போம். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்றாங்கன்னா, a uniform sphere of weight W, okay, and the radius 3 meters is being held by a string of length 2 meters. Okay, ஒரு ஸ்பியர் இருக்கு. ஓகே, ஸ்பியர் இந்த எண்ட்ல 2 மீட்டர்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங் வச்சிருக்காங்க. அதை வச்சு ஒரு வால் அட்டாச் இருக்கு. ஒரு frictionless wall. So wall is smooth. Okay, the tension in the string will be weight W. The tension கேக்குறாங்க, இந்த ஸ்ட்ரிங்ல டென்ஷன் எவ்வளவு. ஓகே, வேல்யூ என்னது, radius is 3 meters. Radius is 3 meters. ஓகே, ஸோ வாங்க பார்ப்போம். இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங்ல இருக்க டென்ஷன் கேட்காங்க. இந்த ஸ்ட்ரிங் இருக்கு இல்லையா, இது சார் ஒரு ஃபிக்ஷன்லெஸ் வால். இங்க வந்து ஒரு கான்டாக்ட்ல இருக்கு. ஆக்சுவலி டயக்ராம் சரியில்லை. இட்ஸ் இன் கான்டாக்ட். Okay, so now this is 2 meters in length. Okay, இந்த ஸ்ட்ரிங்ல இருக்க டென்ஷன் கேக்குறாங்க. டென்ஷன் இந்த ஸ்ட்ரிங் டென்ஷன் கேக்குறாங்க. ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், we have 3 meters. Okay, radius is 3 meters. Okay, இந்த ரேடியஸ் இப்போ எடுக்கலாமா, இங்க இருந்து இங்க இருக்கு ரேடியஸ். ஓகே, இங்க இருந்து இது எடுத்து 2 meters. 2 meters, this is our radius 3 meters. In total 5 meters. Okay, and இது கான்டாக்ட்ல இருக்கு. This is your 3 meters. Okay, வேல்யூல கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ weight W mg ஆட்டது வச்சுக்கோங்க. சே mg இல்ல W வச்சுக்கோங்க. கொஸ்டின் W இருக்கு. இப்போ டென்ஷனுக்கு ரெண்டு காம்பனன்ட். ஓகே, you take one component here, another component here. Okay, டென்ஷனோட இந்த காம்பனன்ட் தான் வந்து வெயிட் பேலன்ஸ் பண்ணும். ஓகே, இப்போ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் see, this is 3, this is 5. Adjacent by hypotenuse. Okay, cos of theta is 3 by 5. Cos of, okay, adjacent by hypotenuse is like a 90 degree. Adjacent by hypotenuse is 3 by 5. Okay, அப்பனா cos theta எவ்வளவு, 53 degrees.
ஓகே, இதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ் வேல்யூஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். theta value எல்லாம் I mean cos values, sin values. ஸோ இட்ஸ் 53 degrees here கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இந்த 53, ஸோ இந்த இதுவும் parallel. திஸ் இஸ் ஆல்சோ 53. ஓகே, இது 53னா this is 37 degrees. ஓகே, now டென்ஷனோட காஸ், ஓகே, டென்ஷனோட காஸ் காம்பனன்ட் எடுப்போம். டென்ஷனோட cos 37 is equal to W. Okay, cos 37 எவ்வளோ? 4/5. Tension is equal to the tension into 4/5. Tension into 4 divided by 5 equals to W. Tension T equals to 5W by 4. Okay, புரிஞ்சா? டென்ஷன் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம. ஓகே, கிளியரா இந்த கொஸ்டின்? ஓகே, அடுத்த டாபிக் ஃபிரிக்ஷன். இது வரைக்கும் டவுட் இருக்கா? ப்ரீவியஸ் கான்செப்ட்ல ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம். ஏன் டவுட் இருந்துச்சா? இருக்கா? ஆல்ரைட், ஓகே. ஃபிரிக்ஷன் ஓகே, ஃபிரிக்ஷன் வந்து இட்ஸ் எ ஃபோர்ஸ். ஓகே, இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நீங்க வச்சிருக்கீங்க, ஒரு டேபிள்ல ஒரு புக் வச்சிருக்கீங்க. ஓகே, அந்த புக்கை நீங்க தள்ளுறீங்க, இட்ஸ் நாட் மூவிங். இனிஷியலி நீங்க புஷ் பண்றீங்க, இட்ஸ் நாட் மூவிங். after applying some extra force, it starts to move. ஓகே, இது நீங்க இந்த இதை நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்க. இது நீங்க டேபிள்ல இருக்கிற புக்கை you are pushing it. Okay, initially it's not moving. After increasing your force, okay, applied force increase பண்ண உடனே after a particular point it begins to move. Okay, இப்போ நீங்க இந்த ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ற வரைக்கும், சே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே நீங்க 2 நியூட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றீங்க, nothing happened. Okay, 3 நியூட்டன்ஸ் இல்ல, 4 நியூட்டன்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் கரெக்டா. அப்போதான் ஆரம்பிச்சிது, அப்போதான் லைட்டா மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஓகே, 4 நியூட்டன்ஸ். ஸோ அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் நீங்க அப்ளை பண்ணீங்க இல்லையா? ஓகே, ஆப்வியஸ்லி என்ன ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும்? பார்ட்டிகிள் மூவ் ஆகும். ஆனால் நீங்க மூவ் ஆகலையே, யூஆர் அப்ளைங் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி இட்ஸ் நாட் மூவிங், ரைட்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? there is a force acting opposite to your applied force. Okay, this force is called friction.
2 point friction there. It's a non-conservative force, okay? And electromagnetic. These are straight out of your textbooks. Okay, statement based questions la friction oda properties base பண்ணி இந்த மாதிரி 2 பாயிண்ட் கேட்பாங்க. You should like friction non conservative, it's fine, இது easy. எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக்னா நீங்க எல்லாம் டவுட்டா இருக்கீங்க, வாய்ப்பே எல்லாம் ஆன்சர் இல்லைன்னு தான் போடுவீங்க. Okay, some question may be framed like which all are the properties, okay, properties relate to friction அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். அதில் இந்த 2 ஆப்ஷன் இருக்கும் வச்சுக்கோங்க, ரெண்டுமே கரெக்ட் இதில். ஓகே, டோன்ட் பி கன்ஃபியூஸ்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃப்ரிக்ஷன் ஏன் வருதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, இஃப் யூ ஜூம் இட் லைக் சூப்பர் க்ளோஸ். ஓகே, இதை ஜூம் பண்ணுங்க, இந்த 2 சர்ஃபேஸோட பவுண்டரியும். ஓகே, இட்ஸ் நாட் ஸ்மூத் ஆக்சுவலி, சர்ஃபேஸஸில் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி இர்ரெகுலராக இருக்கும். அதே சர்ஃபேஸ்க்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா இங்கே அந்த சர்ஃபேஸ்லையும் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ். ஓகே, இந்த இர்ரெகுலாரிட்டிஸ், ஓகே, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ்க்கு கலர் கோட் மாற்றிட்டேன்னா சில் ஃபைன். ஓகே, 2 சர்ஃபேஸும் இந்த மாதிரி டைனி இர்ரெகுலாரிட்டிஸ். ஓகே, இது போய் லாக் ஆகிறதால when you're applying force, இப்படி ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆச்சுன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இப்படி நார்மல் ரியாக்ஷன். ஓகே, அதுக்கு ஆப்போசிட் இது ஃபோர்ஸ் எக்ஸெப்ட் பண்ணும். பிகாஸ் ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹேஸ் an equal and opposite reaction, ரைட்? இப்படி ஆகிற ஃபோர்ஸ்க்கு இப்படி இந்த விஷயம். ஓகே, டில் அன் எக்ஸ்டென்ட். ஓகே, ஒரு எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும் தான் இந்த இர்ரெகுலாரிட்டிஸால அப்போஸ் பண்ண முடியும். ஆஃப்டர் தட் எக்ஸ்டென்ட் ஆல்சோ தே வில் பி அப்போசிங். ஆனால் the applied force will be so massive that, okay, the force that's stopping this one, okay, it's comparatively less. Okay, so இப்போ என்னன்னா அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இதோட ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 5 நியூட்டன் தான் அப்போஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோ. ஈஸியாக 5 நியூட்டன் அப்ளை பண்ணுறேன், இட் வாண்ட் மூவ். 5 நியூட்டனுக்கு அப்புறம் 6 நியூட்டன் அப்ளை பண்ணுறேன்னா இந்த 6 நியூட்டனை இந்த 5 நியூட்டனால பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். So it will start to move. Okay, starts to move with the force of 1 Newton. Okay, 1 Newton apply பண்ற மாதிரி போகும். Because 6 Newton எப்படி, 5 Newton எப்படி cancel ஆயிடும், நெட்டா 1 Newton தான். Okay, this is your friction. இப்படிதான் நோட். Okay, சில திங்ஸ் நீங்க நோட் பண்ணும். Friction is independent of surface area. Area in contact, எவ்வளோ surface area contactல இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி friction இருக்காது. It's always, okay, it's not independent of the surface area. Okay, clear இது வரைக்கும்? Next, friction பாருங்க, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு,
சர்ஃபேஸ்ல I'm placing an object. I'm placing an object, okay, in the surface. It's having some mass. It's having some mass, okay. Weight mg kilogram. This, okay, normal reaction in that. Okay. Okay, fine. So இங்க வந்து okay, this is okay. இப்போ வந்து எவ்வளவு கிலோ வெயிட் அதிகமா இருக்கோ, okay, understand this, okay, எவ்வளவு வெயிட் அதிகமா இருக்கோ அந்த இன்டர்லாக்கிங் சொன்னேன் இல்லையா, அவ்வளவு அதிகமா ஆகும். Okay, so எவ்வளவு அதிகமாகுதோ that much amount of force it's ready to give it, okay, opposed, okay. இப்போ இந்த ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த நார்மல் ரியாக்ஷன் பேஸ் பண்ணி இருக்கா, மாஸ் ஆஃப் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் நார்மல் ரியாக்ஷன் ரெண்டுமே இருக்கா, சரி நார்மல் ரியாக்ஷன், ஓகே, நார்மல் ரியாக்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. ஸோ நார்மல் ரியாக்ஷன், okay, this frictional force, okay, an object offers and of surface, ரெண்டு surface contact வரும்போது friction இருக்குமா, the friction force it offers is directly proportional to the normal reaction. Okay, இந்த பாயிண்ட் கிளியரா? Okay, இந்த proportionality symbol எடுக்கிறதுக்கு we'll put a constant inside, proportionality constant. Okay, that will be your F equals to frictional force nu into n. This nu is your coefficient, okay, frictional coefficient, okay, this one. இப்போ எப்படின்னு பார்ப்போம். சேம் அப்ளைங் ஆஃப் ஃபோர்ஸ், ஓகே, இப்படி ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றேன். ஓகே, இந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ், ஓகே, போஸ்ட் பண்றதுக்கு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். ஓகே, அப்போஸ் பண்றதுக்கு you have frictional force, okay. In the equation we can get that okay, that F, okay, frictional force F divided by N, normal reaction N equals to nu. Okay, we'll come to that.
So this is a frictional force. Okay, taking different color. So frictional force இப்படி act ஆகுது. Force இப்படி apply பண்றேன். Okay, force F apply பண்றேன். Frictional force is acting here downwards. கீழ இருந்து இப்படி act ஆகுது. Positive upwards. Okay, so இப்போ இது ரெண்டுக்குமே ரிசல்ட் எடுக்கலாம். நெட்டா ஓகே, bring it here. In the angle theta. Okay, இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம், இந்த ஒரு ரிலேஷன் படி okay, n tan theta opposite edges or f divided by n equals to cot theta. Get it right? அதாவது என்னன்னா it will make this resultant will make an angle. Okay, the base பண்ணி தான் வந்து coefficient of friction. The next slide question கூட பார்க்கலாம். இதோட கிளியரா? So the question was like coefficient of friction. Friction is 0.75 if sine of 37 is 0.6. They're asking angle of friction. With the angle of friction. Okay. The question I'm discuss பண்ணலாம். Okay. They're asking angle of friction here. Okay. So it goes like inga n by f tan of this theta. Tan theta can be written as 1 by nu. Nu எப்படி கொண்டு வந்தோம்? இதுல f by n equals to nu. இதுல இருந்து derive this. Okay, இப்போ frictionல we have 3 types of friction. One is your static, kinetic, rolling. Okay, since rolling is deleted off your syllabus, this is only static and kinetic. Okay,
ரோலிங் எப்படி கான்செப்ட் எப்படின்னா, you have a particle circular object, okay, this is your floor. அது ஒரு பாயிண்ட் தான் கான்டாக்ட்ல வரும், ஓகேவா? சிங்கிள் பாயிண்ட் கம்ஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் கிரவுண்ட். வரும்போது what it will do, கிரவுண்ட ஒரு சின்ன டிப்ரெஷன் மாதிரி, ஓகே, இந்த மாதிரி ஆக்கும்போது it will promote, okay, it will promote its moving forward, okay, and the force force which opposes it is reduced. So for இப்போ தியரி கொஸ்டின்னா ரெண்டு சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா, டூ சர்ஃபேசஸ் நடுவில் there will always be same coefficient of friction. Okay, இந்த சர்ஃபேஸும் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் சேமாக இருக்கும். இந்த பேர் ஆஃப் ரெண்டு சர்ஃபேஸுக்கும். ஓகே, இந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸோட காம்பினேஷனில் என்ன ஃப்ரிக்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் ஃபார் அ சேம் மாஸ்னா ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன். ஓகே, நான் லீவ் இட் அசைட். ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் ஏன் கம்மியாக இருக்குன்னு தெரியும், புரிஞ்சு எல்லாருக்கும். பாதி erase பண்ண வந்துட்டேன். ஓகே, இதை விட்டுருங்க. டிஸ்கஸ் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் கைனெடிக். Static friction is dynamic. Okay, dynamic na it varies, it's not fixed. Okay, it's not fixed, it varies. இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இட்ஸ் ஆன் அ சர்ஃபேஸ், ஐ எம் புஷிங் இட். ஓகே, புஷ் பண்ணும்போது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, 1 நியூட்டன் அப்ளை பண்ணும்போது அது மூவ் ஆகல. ஓகே, 1 நியூட்டன் அப்ளை பண்ணும்போது மூவ் ஆகல, 2 நியூட்டன் அப்ளை பண்ணும்போது மூவ் ஆகல, 3 நியூட்டன் அப்ளை பண்ணும்போது மூவ் ஆகல, கரெக்டாக 4 நியூட்டன்ஸ் அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது it started moving. It just began to start moving. Okay, just started. With the effort to go. Okay, static na restல இருக்கும்போது, okay, stationary. Static friction இப்போ ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா, ஓகே, இனிஷியலாக நான் 1 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் சொல்லும்போது ஃபிக்ஸ்டாக ஒரு வேல்யூ, ஓகே, 2 நியூட்டன் வச்சுக்கோ, 4 நியூட்டன் தான் ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ வச்சுக்கோ. ஓகே, 4 நியூட்டன் ஃபிக்ஸ் வேல்யூனா நான் தரது 1 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் இப்போ அப்ளை பண்ணுறேன். அது அப்போஸ் பண்ணுறது 4 நியூட்டன் அப்போஸ் பண்ணுறதுன்னா மோஷன் இந்த டைரக்ஷன் இருக்குமா? ஓகே, ஆப்வியஸ்லி ரைட். ஏன்னா ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் ஆகல, 3 நியூட்டன் இந்த டைரக்ஷன் இருக்கும் நெட் ஃபோர்ஸ். பட் தட்ஸ் நாட் தி கேஸ். ஓகே, அதனால தான் சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் 1 நியூட்டன் அப்ளை பண்ணும்போது இட் வில் அப்போஸ் ஒன்லி ஃபார் 1 நியூட்டன். ஓகே, 1 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் தான் அப்போஸ் பண்ணும். 2 நியூட்டன் அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு 2 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ்க்கோட 2 நியூட்டனுக்கு தான் அப்போஸ் பண்ணும். 3 நியூட்டன் நம்பர் 3 நியூட்டனுக்கு தான் அப்போஸ் பண்ணும். 4 நியூட்டன் அப்போ அந்த 4 நியூட்டனுக்கு இல் அப்போஸ். ஓகே, தட் இஸ் மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி. ஓகே, 4 நியூட்டன்ஸ்க்கு மேலே அதால ரெசிஸ்டன்ஸ் தர முடியாது. ஓகே, தட்ஸ் யோர் ஓகே limiting friction. Okay, initially I am pushing it go. Okay, அது ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் தான் அந்த மோஷனே ஆரம்பிச்சிடுங்க. ஓகே, ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன். Force applied. Okay, force applied. This is your force applied. This is your friction. So force na increase பண்ணிட்டே போறேன், friction increase ஆகுது ஒரு பாயிண்ட். ஓகே,
highest point it begins to move. Okay. In the point that we call this the point is the thorough friction that we call it as limiting friction. The amount of minimum force கொடுத்தா தான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகும். Okay. Now இப்போ ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கும்போது ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது அந்த irregular surfaces interlock ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே. ஸோ அண்ட் ஒன்ஸ் இட் பிகின்ஸ் டு மூவ், ஓகே, மூவ் ஆக ஆரம்பிச்ச உடனே there won't be sufficient time for this to go get locked here. Okay. So என்ன ஆகும், the amount of force after that required will be lesser than the amount of force required to get the particle, okay, get the body into motion. So here from initially 0 ல இருந்து நான் தள்ளுறேன், initially it's at rest, நான் ஒரு certain amount of force தரேன். 1 நியூட்டன் தரும்போது மூவ் ஆகல, 2 அப்போ மூவ் ஆகல, 3 அப்போ மூவ் ஆகல, 4 அப்போ மூவ் ஆச்சு. அப்படின்னா சி 1 2 3 4 நியூட்டன் அப்ளை பண்ணும்போது ஓகே என்னாச்சு, இதோட கிரவுண்டோட ரெசிஸ்டன்ஸும் வந்து 4 நியூட்டன் மேக்ஸிமம். இங்கே நான் அப்ளை பண்ணுறது 4 நியூட்டன். ஓகே. அப்படின்னா இந்த நெட் ஃபோர்ஸ் acting on the body is 0. So அப்பதான் it starts just to, okay, அப்பதான் கரெக்டா மூவ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும். It just starts. இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் ஃபார் மீ, ஓகே, அதுக்கப்புறம் அந்த பாடியை நான் மோஷன்லேயே வச்சிருக்கோம்னா I should apply comparatively lesser, if I apply okay, comparatively lesser force. Okay, 4 நியூட்டன் கொஞ்சம் கீழே ஒரு say 3.5 நியூட்டன் அப்ளை பண்ணாலே போதும், it will stay in motion. Okay, ஏன்னா அப்போ இன்டர்லாக்கிங் ஆகாது. Okay, so it won't, so the ground won't provide this 4 newton of resistance, rather it will provide 3.5 newton of resistance. Okay. Clear? இல்ல maximum static friction is called limiting friction. Yes. Vishal. Okay, Midun. Right. Okay, so இருங்க இந்த டயகிராம் வந்து சொல்றேன். ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷனுக்கு, ஓகே, if they ask you ஒரு பாடி இருக்கு, ரெஸ்ட், ஓகே, இங்க இருக்கு coefficient of static friction, okay, and limiting friction கொடுத்தோம். coefficient of limiting friction வந்து 0.7, okay, 0.7 கொடுத்தோம். 0.7னா கொடுத்துருவோம். ஓகே, மாஸ் வந்து 5 kg கொடுத்துருவோம். நவ் இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஃப்ரிக்ஷன் எவ்வளோன்னு கேட்பான் கொஸ்டின். ஃப்ரிக்ஷன் பார்ட்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஃப்ரிக்ஷன் எவ்வளோன்னு கேட்பான். ஒரு நிறைய கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ஓகே, எவ்வளோ இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஃப்ரிக்ஷன்?
லைக் வெரி பேஸ் ஜென்ரல் கொஷின். நான் ஃபோர்ஸே அப்ளை பண்ணல, ஓகேவா? ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணாதான் வந்து ஃபிக்ஷன் இருக்கும். ஃபோர்ஸ் நான் இங்கே தள்ளவே இல்லை. தள்ளனா அப்போ என்ன? தே won't be any friction here. லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் கேட்பாங்க. லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன்னா n into 0.7. ஓகே, திஸ் இஸ் ஏ லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன். இந்த பாயிண்ட்க்கு அப்புறம், ஓகே, இந்த பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் மோஷன் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, but this is not, they didn't ask you limiting friction. Static friction எவ்வளவுன்னு கேட்பாங்க. Static friction we cannot say or can't say, or it can be zero, it can be set zero. ஏன்னா இந்த சைடில் ஃபோர்ஸே அப்ளை பண்ணல. இஃப் தே ஃபோர்ஸ் நோ ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் மென்ஷன் ஆயிருந்துச்சுன்னா, நோ ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஃப்ரேம் ஆயிருந்துச்சுன்னா, ஓகே, இட் வில் பி ஜீரோ. இப்போ ஃபோர்ஸ் பற்றி ஒன்றுமே சொல்ல, சும்மா ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷன் என்னன்னு, ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷன் என்னன்னு கேட்டு ஒரு 3 ஆப்ஷன் கொடுத்து, ஓகே, ஒரு 5 நியூட்டன், 10 நியூட்டன், 15 நியூட்டன், அப்புறம் கான்சின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா கான்சி தான். ஓகே, ஏன்னா ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணாதான் we will be able to, we will actually get static friction. ஓகே, வித்வுட் ஒரு பேரா தான் நடக்கும். ஆக்ஷன் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும், ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்போதான் வரும். ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷனுக்கு, ஓகே, இந்த லிமிட்டிங் ஃபிரிக்ஷன் பார்த்தோமா, இந்த பாயிண்ட், இந்த ஃபிரிக்ஷனுக்கு இட் ஹேஸ் கோஎஃபிஷியன்ட், ஓகே, நியூஎல் which is something, okay, say x for L equals to x. Okay, அதுக்கப்புறம் from then on the force required to keep the body in motion, it decreases, right? அது வந்து we'll call it as mu, okay, kinetic friction. Say it's y. Here we should know that, okay, the x of, okay, x is always greater than y. Okay, இது வரைக்கும் புரிஞ்சா? என்னாச்சு? இந்த கேசஸ் பார்ப்போம் ஃபிரிக்ஷன் பேஸ் பண்ணி. ஓகே, பேசிக்கா இது ஒரு யூனிஃபார்ம், ஓகே, யூனிஃபார்ம் செயின், ஒரு யூனிஃபார்ம் செயின்.
Okay, a uniform chain இப்படி hang ஆகுது on the surface. Okay. Okay, so length L. Okay, the entire uniform chain இருக்குல்ல, length L. Okay, length L 1 by n part வந்து 1 by n part வந்து கீழே சஸ்பெண்ட் ஆயிருக்கு. ரிமைனிங் பார்ட் வந்து இட்ஸ் 1 minus 1 by n. ரிமைனிங் 1 minus 1 by n பார்ட் வந்து மேலே இருக்கு. ஓகே, ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த பார்ட்டோட ஃப்ரிக்ஷன், ஓகே, இந்த பார்ட் அப்புறம் இந்த சர்ஃபேஸ் பேருக்கு இருக்கிற கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து நியூ. ஓகே, இந்த ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இந்த புல் அப்போஸ் பண்ணி சிஸ்டம் இஸ் அட் ரெஸ்ட். ஓகே, எப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ ஆல்ரெடி ஈக்குவேஷன். ஸோ என்டையர் மாஸ் ஆஃப் திஸ் திங் இஸ், ஓகே, என்டையர் மாஸ் இஸ் m. ஓகே, mல 1 by m பார்ட் கீழே இருக்கு. m by என்னோட மாஸ் இஸ் சஸ்பெண்டட் டவுன்வர்ட்ஸ் into g. This is equal to nu into this one, n minus 1 divided by n into m. Okay, இது ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கு. m cancel, n cancel, g cancel. Okay, so 1 equals to nu into n minus 1. So nu should be 1 by n minus 1. Okay, அது என்னன்னா coefficient of friction, okay, between these two surfaces should be equal to this 1 minus 1 by n, so that 1 by n of this uniformly distributed chain shall freely suspend downwards. Okay, shall freely suspend. Okay, so for 1 by n part of this chain to suspend down, okay, the coefficient of friction between these two surfaces should be equal to nu equals 1 by 1 minus n. இது கிளியரா? இருக்கா டவுட் இருக்கா? பிஃபோர் ஏப்ரல் மிட்ல ஆயிடும். ஓகே, April 20th. April 20th. ஓகே, உதயநிதி பிரேக் வேண்டும். எவ்வளோ முடிஞ்சிருக்கு? பாதி முடிஞ்சா? இல்லை, 7th பேஜில் தான் இருக்கேன். கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ண சொல்லிட்டோம். இன்னும் ரெண்டு கேஸ் பார்ப்போம். This is one, and then wedge again.
ஸோ இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்கு ஆஃப் மாஸ் m. Okay, mass m இங்கே இருக்கு. It's a rough surface. Rough, okay. இப்போ வந்து இனிஷியலி இட்ஸ் அட் ரெஸ்ட். ஓகே, ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னா கேசஸ் இருக்கு. கேஸ் 1 வந்து இட்ஸ் அட் ரெஸ்ட். ஓகே, இந்த ரஃப் சர்ஃபேஸ்ல இந்த ஆப்ஜெக்ட் இட்ஸ் அட் ரெஸ்ட். இன்க்ளைன்டு surface, rough inclined surface where this object of mass m is at rest. Okay, conditions. This is your okay mg இது வந்து mg cos theta. Okay, இது வந்து mg sin theta. ஓகே, இப்போ இது ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னு எப்போ ரெஸ்ட்ல இருக்கிற கண்டிஷன் என்னன்னா when there is நார்மல் ரியாக்ஷன்ல இருக்கும். this is mg cos theta. நார்மல் ரியாக்ஷன் வந்து n will be equal to mg cos theta. ஓகே, ஸோ இப்போ ரெஸ்ட்ல இருக்கிற கண்டிஷன் என்னன்னா nu into normal reaction n should be equal to okay, friction should be greater or equal to this mg sin theta. Okay, அதாவது nu into mg cos theta should be greater than or equal to mg sin theta. Greater இருந்துச்சுன்னா it will stay at rest. Equal இருந்துச்சுன்னா it will just start to move. Okay, clear? Okay. இப்போ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேஸ், இதில் கன்ஃபார்ம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. பிஃபோர் தட் இது வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்குது. ஓகே, இஃப் இட்ஸ் மூவிங், இப்போ இது மூவ் ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? அப்போ this is at rest. Or rest. In motion mg sin theta will be greater than uk mg cos theta. Okay, motion இருக்கும்போது. So writing equation of motion for this, okay, ஒரு acceleration a ஓட போகுதுன்னா okay mg into sin theta minus uk cos theta equals to mass times acceleration. So acceleration என்ன acceleration கீழே போகும்? g equals to acceleration a equals to g into sin theta minus nu cos theta. Okay, now acceleration. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல
மாஸ் m இருக்கா? இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல சில கொஸ்டின்ஸ்ல பாதி ஓகே பாதி சர்ஃபேஸ் இட் வில் பி நார்மல். ஓகே பாதி சர்ஃபேஸ் நார்மலாக இருக்கும். பாதி சர்ஃபேஸ் ஓகே பாதி சர்ஃபேஸ் இட்ஸ் ஃபிக்ஷனாக இருக்கும். ஓகே பாதி சர்ஃபேஸ் ஸ்மூத், பாதி சர்ஃபேஸ் ஃபிக்ஷன். ஸோ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வரும்னா இங்கிருந்து it will move till this. Okay, see this is L/2. இங்க வரைக்கும் போயிடும். இங்க வரைக்கும் it will attain some velocity. Okay, and this is another L/2. By the time it reaches this point, the gain பண்ண velocity the frictional oppositionால will come to rest. Okay, question புரியுதா? போய் விட்றேன். இல்லைம்மா இல்லை, அது முடிச்சிடு. எப்படி இருந்துச்சா? என்னன்னா எம் மாஸ்கே வருது. ஓகே ஆக்சுவலி இங்க ஃபோர்ஸ் காம்பனன்ட் இது தீட்டா, the angle theta. This is your mg cos theta. இது mg sin theta. இதான் ஃபோர்ஸ். ஓகே ஆக்சலரேஷன் வந்து g sin theta. g sin theta. நமக்கு தெரியும் v square minus u square equals to 2as. v square இங்கே அட்டைன் பண்ணுற வெலாசிட்டி ஃபைனல் வெலாசிட்டி இனிஷியலி u வந்து 0. இங்கேருந்து அப்படியே வைக்கிறேன், அப்படியே வெலாசிட்டி v அட்டைன் பண்ணுது. ஸோ v கண்டுபிடிக்கணும். v ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 2 இன்டூ ஆக்சலரேஷன் வந்து g sin theta இன்டூ s is L/2. ஓகே velocity v which it attains here is v equals to root over g sin theta into L. Okay, இதுதான் velocity at this point. இங்க வந்து velocity வருதா? Okay, from here okay it's rough. Okay, the surface is rough here and there. Okay, it will experience some friction. The friction நால the particle decelerate ஆகி okay this mass will decelerate over this L/2 distance and come to rest. அது எப்படின்னு பார்ப்போம். okay friction இருக்கு, friction is acting opposite. friction first என்னன்னு பார்ப்போம். இது mg okay cos theta into nu. this is your friction. upwards actor, downwards actor இது mg sin theta. இது force. இதான் வந்து net force acting on this particle. okay net force acting upwards. net acceleration okay acting upwards வந்து force divided by mass. அப்போ g cos theta nu g cos theta minus g sin theta. This is your deceleration. okay இந்த deceleration-ஆல இங்க attain ஆன velocity v becomes 0 here. okay మీకు இந்த क्वेश्चन புரிஞ்சா? இது வந்து
திங்க் டிலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீ சொல்கிறதுக்கும் உங்கள் இதுக்கும் வீடியோக்கும் செக் பண்ணுறது. Deceleration. Okay. In the deceleration, what's happening? டிலே இருக்கு. Deceleration, okay. They attain in the velocity. Okay. V equals to root over g sin theta L. It becomes 0. Okay. Over this L by 2 distance. அப்போனா நியூ எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்பாங்க. ஓகே, ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோ? ரூட் ஓவர் ஆக்சலரேஷன் வந்து நியூ காஸ் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீட்டா இன்டூ ஜி. ஓகே, again we know v square minus u square equals 2as. அது ஒரு ஃபார்ம் எடுத்துக்கலாம். அதர்வைஸ் over a period of time கேட்கலாம். Okay, plus you take v square and u square equals 2as. v square எவ்வளோ? இது g sin v square is 0 minus u square வந்து g sin theta l. Okay, equals to 2 into acceleration எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம்? new cos theta minus sin theta into g. Okay, into L by 2. L by 2 வந்து அந்த distance அந்த displacement. Okay, half wedge வந்து smooth, half wedge friction. 2 cancel. Okay, g cancel. L cancel. From this finally like derive பண்ணும்போது at the end you will get new value. Fine. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். இது ஒரு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். இல்லைன்னா இது என்டையர்லி ஃபிக்ஷனலாக இருக்கலாம். அப்புறம் ஒரு 5 minutes பிரேக் அடிச்சு இன்னும் 2 கேசஸ் இருக்கு, பார்த்துட்டு வில் கெட் இன்டு கொஸ்டின்ஸ் சொல்லுங்க. ஓகே, பிரேக் 10 minutes. 10 minutes வச்சு பார்ப்போம்.
வாய்ஸ் கேக்குதா? ஹலோ. ஓகே. ரைட். இல்லை பிரேக் என்ன பண்ணீங்க? சாப்பிட்டீங்களா? முன்னாடியே சாப்பிட்டு வந்துட்டுக்கிறேங்க. நம்ம தான் பசியோட இருக்கோம். மேட்ச் பாத்தீங்களா இன்னைக்கு? சிஎஸ்கே ஆர்சிபி. கிளாஸ் முடிச்சு தான் பார்ப்பீங்களா? நைஸ். ஓகே, வாங்க அடுத்த 2 கேஸ் பார்த்துட்டு வில் சால்வ் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, டெடிகேஷன் பிடிச்சிருக்கு. ஓகே, ஒரு ட்ரக் இருக்கு. ஒரு ட்ரக் இருக்கு, அது மேல ஒரு பாடி நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன், ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, ஆஃப் மாஸ் m. ஓகே, இந்த மாஸ் m இப்போ இந்த ட்ரக் வந்து மூவ் ஆகுது முன்னாடி, ஆக்சலரேஷன் a கூட. ஓகே, ஆக்சலரேஷன் a கூட மூவ் ஆகுது முன்னாடி. ஓகே, 2 சென்டிமீட்டர்ஸ். ஓகே, ஃபைனல் விட்டுருங்க. ஸோ இங்கே வந்து இந்த 2 சர்ஃபேஸ் நடுவில் இருக்கிற கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் நியூ. ஓகே, ஸோ முன்னாடி மூவ் ஆகுது, ஆக்சிலேட் ஆகுது, இட் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபோர்ஸ். ஓகே, இந்த சூடோ ஃபோர்ஸ் இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகும். இட் வில் பி ஆக்சிலேட்டட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஓகே, ஏ டைரக்ஷன் ஏயோட ஆக்சிலரேட் ட்ரக் ஆகுது, ட்ரக் ஆக்சிலரேஷன். ஸோ இட் காசஸ் சூடோ ஃபோர்ஸ், மீன் சூடோ ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் ஆகும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே. சூடோ ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்சிலரேஷன் ஏ வரும் பாடி. ஓகே, இப்போ இப்போ வந்து இது ரெண்டுமே ஒட்டி போகுது. ஓகே, இட்ஸ் ஆல்சோ ஆக்சிலரேட்டிங் அண்ட் ஆக்சிலரேஷன் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட். ஓகே, acceleration is not sufficient to break the friction force. Okay, friction ரெண்டு நடுவுல இருக்குல்ல, அந்த ஃபோர்ஸை, இந்த லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷனை ரீச் பண்ண முடியல ஆக்சிலரேஷன் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ். அது மாஸ் டைம்ஸ் ஆக்சிலரேஷன். ஓகே, into a, okay, initially is lesser than mg into nu. This is your frictional force. Okay, ஒரு கட்டத்துக்கு மேல, okay, till okay இது 0 இது ஈக்குவல் ஆற வரைக்கும், when your ma pseudo force ஓட acceleration ஓட mass into times acceleration, when your ma equals mg nu. Okay, அப்போ வரைக்கும் truck and block will be moving together, சேர்ந்து மூவ் ஆகும். Okay, once your acceleration exceeds, okay, acceleration வந்து once it exceeds g into nu. So when your
when your acceleration exceeds g nu. Okay, அப்போ வந்து mass starts slipping backwards, starts going backwards. Okay, இந்த எவ்வளோ acceleration பார்ப்போம். So first case it's going along with it. Okay, second it just starts, third it starts to slip. Okay, the third case பார்ப்போம். Force free body diagram for this mass. Pseudo force. Okay, in the direction of the friction. Here. Okay. Now the pseudo force exceeds this friction. Okay, now the pseudo force exceeds your friction. Okay, upward it will still be moving, okay, in front with acceleration something, but it won't be moving along with this truck. Okay, so friction, so இப்போ backwards push pseudo force act ஆகுது front directionல. Okay, truck-ஓட motionக்கு towards you have friction acting. Okay, both are acting simultaneously, but this pseudo force it exceeds this frictional force. Okay, அதனால என்ன ஆகும், it starts slipping, but still resistance will be there. Okay, so பார்ப்போம். acceleration வந்து f pseudo force வந்து mass into acceleration of truck, okay, minus nu into mg. This is your net force. Okay, it's your net force backwards. Okay, net acceleration வந்து, okay, this divided by mass of the body, right? Simple. So it's nothing but nu t a minus nu g. This is your acceleration. Okay, after this limiting friction is reached. Fine. This is our case. Vertical wall. Okay, இங்க வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, மாஸ் ஃபிரிக்ஷன் இருக்குங்க, கான்டாக்ட். Okay, mg downwards. You should apply some force. Okay, 2 finger pressure யூஸ் பண்ணிட்டேன். you should apply some force. Okay, apply பண்ற force. Okay, some F force. It should keep the object stationary. Okay, இப்போ இதோட frictional force என்னன்னு சொல்லுங்க. Is it mg? Is it new mg or not? Frictional force, in the frictional force new mg இல்லையா சொல்லுங்க. சொல்லுங்க, நியூ எம்ஜிஏ இல்லையா frictional force? Okay, in these two, is it equal to new mg or not? Okay, new mg தப்பு. friction depends on normal reaction. Okay, normal reaction தான் நான் சொன்னேன்.
ஓகே ஃப்ளாட்டாக இருக்கும்போது ஹரிசாண்டல் இதில் இருக்கும்போது this mg okay equals to this normal reaction fine. இப்போ இந்த கேஸ்ல this normal reaction is provided by the force we apply. நான் இப்படி தள்ளுறேன், இந்த வால் ஒட்டி நான் இப்படி தள்ளுறேன். ஓகே அதான் வந்து நார்மல் ரியாக்ஷன் தருது. ஸோ நார்மல் ரியாக்ஷன் is the force is equal to the force I'm applying. So force into normal reaction will be the friction. Okay, this is your friction mg on the downwards pull. So in the surface la friction will act upwards. So F into nu should be equal to mg for this body to stay at rest. So இப்போ நான் ஃபோன் எடுத்துக்கோங்க, ஃபோன் இந்த வால் கைஸாக நான் தள்ளி வச்சிருக்கேன். ஓகே ஐம் புஷிங் இட். ஓகே வச்சிருக்கும்போது the force I'm applying, okay, the force I'm applying on the okay on my mobile, okay, it will cause some normal reaction, right? Opposite direction, Newton's third law. The normal reaction times the coefficient between my phone surface and this display. Okay, the ரெண்டு இருக்குல்ல, that will be equal to the gravitational pull downwards. Clear? அதான் இது ஒரு கேஸ். இது இவ்வளோ நேரமா நம்ம சிங்கிள் ஒரே ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் வச்சு தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். லைக் என்டையர் திங் we have one object either placed in a truck or a wedge or hanging around. Okay, இப்போ இங்க பேலன்ஸ் பண்றோம் vertical wall. Now we'll take a multi object case here. Here I have two blocks m1 m. இதுக்கு நடுவுல we have friction. Okay, இதுக்கு I'm not going to derive everything. Okay, I'll make you understand. I'll make you understand, okay, what this is about. Okay, so இங்க பாருங்க, இதுக்கு லிமிட்டிங் ஃபிக்ஷன் இருக்கு இந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸ் நடுவுல. இட்ஸ் நியூவல் இன்டு n. ஓகே இப்போ I can either pull this block, upper block or lower block. Okay, this concept தான் if we go on derive பண்ணிட்டே இருக்கலாம் இந்த கேஸ் வச்சு. ஓகே, you can derive for distance traveled, acceleration. Okay, it goes on, but if you understand it once you could do it on yourself. Okay, சில questions இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு பார்ப்போம், right? So this m1, okay, I can push either this one, okay, or this one. I can pull it. Okay, first lower block pull பண்ணலாம். Lower block pull பண்ணா say I'm pulling it with the force of f force ஓட pull பண்றேன். Okay, there is friction here. All right, friction இங்க இதுல இருக்கு. ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ஓட மாஸ் நடுவுல if there is friction. Okay, limiting friction is nu L into in the normal reaction in the body in m1g. Till force, okay, force இப்படி pull பண்றேன். Okay, I'm pulling it here. Okay, this is causing, I'm pulling it this way. Friction pushes see purple color represents friction. Okay, friction for body m2 will be in this direction now. Okay,
I am pulling it this way, opposite. Fine. Friction for M1. Friction in the force in direction irukku. So friction for M1 is will be in this direction. Clear ah? இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சு எல்லாருக்கும்? Okay. Right. This is your friction direction. Nu and mg. Okay. So force F. Force F should be lesser than or equal to nu L M1 G. Okay. In the case scenario, if these two bodies, okay, rendu bodiyum equal, say ore சேர்ந்து move ஆனும்னா this should be the case. Okay. See if the force I'm applying downwards, force if it's greater than this nu1 nu L M1G, the force is greater than this. Okay, this force is greater. Okay, this force is greater. Then M2 will move with some acceleration. Okay, M2 will move with an acceleration. M1 will move with a different acceleration. Fine. இப்போ M2 ஓட free body diagram பார்ப்போம். இப்போ F is greater than nu L M1G. So F is here. Then this is your friction. So F minus nu1 nu L M1G. Okay, and F is M2 ஓட சொல்றேன். This is for M2. M2 க்கு frictional force in direction இருக்கு. Now force is this way, friction will be in this way. This is the net force for M2. Net force for M1 is the frictional force. Where extra ஒண்ணும் இல்லை, the frictional force ஓட opposite directionல அங்க இருக்கும். So for M1 the net force is nu L M1G. This is for M1 net force. This is M2 or net force or M1 or net force. Either you can derive acceleration. Is it clear? Clear? Okay. Now a different case. M1 M2. Okay, I'm pulling M1 here in the case la M1 ilikra. Same, we have friction here. M1 F force oda ilikra. Friction will push it this way for M1. This is friction for M1. This is friction for M2. M1 இப்படி தள்ளுது, M2 oppose sorry இப்படி போ. This is M2. இப்போ இந்த கேஸ்ல for them to go, okay, இப்போ இந்த ரெண்டு இருக்கா, இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா, ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டும் நான் மேல் ஆப்ஜெக்ட் நீ மேல் பாடி இழுக்கிறேன், மேல் பாடி இழுக்கும் போது ஃபார் them okay ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போகணும்னா this force F, okay,
should be equal to, should be lesser than actually, this force F should be lesser than the limiting friction, okay, times the normal reaction. I mean, the limiting friction actually coefficient in the friction coefficient times the normal reaction, which is m1g. Okay, condition for these two blocks to move together. Okay, once F, okay, force F becomes equal to mu L m1g, equal ஆச்சுனா it will begin to slip. அந்த கிராஃப்ல பார்த்தோம் இல்லையா, force increases ஒரு பாயிண்ட் தான் limiting friction, இங்க it just begins to start moving, then kinetic friction becomes constant. Okay, okay, if F is greater than, force F is greater than mu L m1g, if F is greater than mu L m1g, okay, என்ன ஆகும், they will start slipping. Okay, slip ஆகும். ஸ்லிப் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், இதுக்கு இதோட ஃபோர்ஸ் என்ன, இது F minus for m1 body, if in the conditionல, okay, in the conditionல for m1 the net force is F minus mu m1 g. Okay, இது m1. for m2 க்கு என்ன, இந்த frictional force தான் m2 க்கு force for forward pushing க்கு. So m2 is nothing but just mu m1 g. m1 ஓட acceleration வந்து this divided by m1, m2 ஓட acceleration வந்து this entire thing divided by m2. Fine, this is your block on block case. Okay, இவ்வளவுதான், வேற பெருசா ஒன்றும் இல்லை. We'll discuss questions based on this. யார் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா இது? புரிஞ்சா? ஆக்சுவலி லாஸ் ஆஃப் மோஷன் சாப்டர் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொஷின் பேப்பர் ரெடி பண்ணுறவங்க ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக இருக்காங்களோ அத்தனை கேசஸ் வந்துட்டே தான் இருக்கும். எவ்ரிவேர் என்ன கேஸ் வந்தாலும் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு அப்ளை. ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போட்டு என்ன கேஸில் இங்கே ஃப்ரிக்ஷன் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது, ஃபைன் லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷனுக்கு ரீச் ஆகுதா இல்லையா, அண்ட் ஆக்சலரேஷன் ஃபைன், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேஸும் நீங்கள் பார்க்கணும். இட் கேன் பி எனிதிங் கேஸ். இப்போ இது ஒரு கேஸ் பார்த்துக்கோங்களேன், என்டையர்லி நியூவாக புதுசாக ஒரு கேஸ்க்கு தரலாம். ஓகே, which you haven't been okay already exposed to. கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க, எக்ஸாம்ல புதுசா வந்திருக்கும் அந்த கேஸ். Okay, as I was saying, exam question paper set பண்றவங்க they could be like very creative. Loss of motion எல்லா இடத்துலயும் அப்ளை பண்ணலாம். Okay, friction is everywhere. So என்ன மாதிரி question வந்தாலும் you should be able to write
differentiate the components of force, okay, resolve பண்ணும், and then for free body diagram பண்ணி all those net force எப்படி என்னென்ன forces எல்லாம் அந்த பாடியில் ஆக்ட் ஆகுது பார்க்கணும், ஃப்ரிக்ஷன் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு, everything, okay. If you understand the concept, என்ன மாதிரி கேஸ் இருந்தாலும் you will be able to apply it, okay. இப்போ நான் காமிச்சல, நான் என்னென்ன கேஸ் காமிச்சேன், இது ஒன்று பிளாக் ஆன் பிளாக், ரெண்டு கேஸ், ரெண்டு பாடி ஃபுல் பண்ற மாதிரி. வேற என்ன பார்த்தோம், ட்ரக் கேஸ் பார்த்தோம். இது வந்து இதுவும் சேம், ஒரு பாடி இன்னொரு பாடி, ரெண்டு பாடி இருக்கு, ஓகே. அதுக்கப்புறம் என்ன, ஒரு ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் இது, ஓகே, இது ஒரு கேஸ் பார்த்தோம், ரைட். இந்த மாதிரி நிறைய கேசஸ். அப்புறம் இந்த வெஜ்ஜில் ஹாஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு, ஹாஃப் ஸ்மூத் இருக்கு. velocity becomes zero after attaining v here. இந்த மாதிரி கேஸ் பார்த்தோம். So it's like இது entirely fully friction, இந்த மாதிரியும் பார்த்தோம். It's like cases வந்து நிறைய கொடுத்துட்டே இருக்கலாம், ஓகேவா. கொஸ்டின் பேப்பர் கிரியேட் பண்றவங்க they can like give you so many types of questions, okay, based on this entire only thing. friction இருக்கும், forces இருக்கும், இது வச்சு நிறைய questions கேட்கலாம். Okay, for you like to solve it, you must understand the basic concept of what's going on here. If you தெரிஞ்சிச்சுனா you will be able to solve every questions. We'll solve them, okay. Okay, we'll solve some questions. இது வரைக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் சில அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம்ல, யாருக்கா டவுட் இருக்கா? Okay, I'll start here now. The first question, friction based. A block of mass 5 kg lying on a rough horizontal surface. Okay, 5 kg horizontal surface, rough horizontal surface. 5 kg. kgs on a rough horizontal surface. Coefficient of static and kinetic friction are 0.3 and 0.1. 0.3 is your static friction coefficient, 0.1 is your kinetic friction coefficient. Accelerated gravity கொடுத்தாங்க. They're asking the frictional force on the block. Okay, what is the frictional force on the block? Frictional force on the block என்னது? Okay, mg directing downwards, normal reaction. We are asking frictional force on the block. Frictional force எப்போ இருக்கும்? Only when, okay, there is a force, okay, applied along these parallel to the surface, okay. Okay, parallel apply பண்ணா மட்டும்தான் there will be frictional force. நீங்க எங்கேயாவது மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்களா force apply பண்றாங்கன்ட்டு, or any component of force whose parallel component can be like we can be resolved and is against is, okay, parallel to this on the surface. இல்ல, so அப்பனா என்ன, there is no force, no horizontal force acting, so no frictional force, and so frictional force is zero. Okay, there were a conceptual question.
Okay. Next. இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சா யாருக்கா டவுட் இருக்கு இதுல? டவுட் இருந்தா அப்படியே சாட்ல சொல்லுங்க. ஓகே. Next. The rear side of a truck is open. Okay. A box of 40 kg mass is placed 5 meters away from the open. The coefficient of friction between the box and the surface is 0.15. On a straight road, the truck starts from rest, accelerates with 2 meters per second. 2 meters per second square acceleration. Okay. At what distance from the starting point does the box fall off the truck? Question புரிஞ்சா இது? Okay. This is your question. So first truck இருக்கு. We'll write all the values now. Truck 40 kg. 40 kg. Box. Coefficient of friction 0.15. Acceleration 2 meters per second square. Okay. பாருங்க கொஸ்டின் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, you have a truck. Okay. ட்ரக் மூவ் ஆகுது, முன்னாடி மூவ் ஆன ட்ரக்கு இங்க ஒரு பாக்ஸ் பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க 5 meters. Okay. 5 meters away from the open end. Okay. Open end வந்து 5 meters தள்ளி. Okay. Open end 5 meters தள்ளி. Now the truck accelerates. Is 5 meters. Okay. Accelerate ஆகுது ட்ரக் 2 meters per second square. Okay. This 5 kg means 40 kg. So 40 kg. Coefficient of friction 0.15. So இப்போ limiting friction பார்ப்போம். Okay. Which is 40 into 10 into 15 divided by 100. 4 into 15, 60 newtons. 60 newton force கொடுத்தா it will just start to move. Okay. இப்போ 2 meters per second இப்படி pseudo force 2 meters per second square accelerate பண்ணும் opposite directionல. இப்போ இந்த force பார்ப்போம். Forces 80 newtons. Okay. 60 newtons கொடுத்தா போதும், 80 newtons பின்னாடி வருது. அப்புறம் net force 20 newtons. With 20 newtons it will go like this. Okay. 20 newton force netta opposite to direction of motion of truck it's acting. Okay. In the 20 newton புரிஞ்சா I'll place this question and come to the chat. Doubt na appo kelunga. Now இப்போ 20 newton netta எப்படி act ஆகுது, 40 newton is its mass. Okay. So its acceleration is 0.5 meters per second. Okay. The linear direction accelerator. Okay. They're asking
from the starting point, what distance from the starting point does a box fall off the truck? That ஒரு சின்ன twist என்னன்னா, the box is 5 meters inside. அகோட ட்ரக் இருக்கு. Okay, so it should move here. Okay, move this 5 meters and then fall. Okay, so s equals to ut plus half at square ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. Next year v square minus u square equal to 2as ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. acceleration distance rate பண்ணி. Okay, we'll take v square minus u square. Like final velocity we don't know. Initial velocity is 0. V square equals to 2 into acceleration is 0.5 and distance 5 meters. Okay, so V square is 5. V is equal to 5. Okay, root 5, velocity root 5 இங்க இருக்கும். It travels. Okay, velocity root 5 ஆயிடுச்சு. Okay, so அந்த டைம்ல the truck will also would have moved, right? எவ்வளவு மூவ் ஆச்சுன்னு பார்ப்போம். It's coming 5 meters here. That time truck along with truck it's also moving. 5 meters இங்க வந்துச்சு plus truck ஓட மூவ் ஆகுது. We'll find time and then truck ஓட motion வச்சு கண்டுபிடிச்சலாம். அவ்வளவுதான். How much time? V equals to 80. U is 0.8. A is 0.5. Root 5. 2 root 5 is the time. Okay, 2 root 5 is your time. This is your 40 kg mass. 2 root 5 is your time. 2 root 5 seconds la 1 year travel. Half into 80 square. Half into acceleration is 2. T square is 4 into 10. 20 meters. So இது இந்த end point reach பண்ணும்போது it will reach a velocity of root 5. அதை வச்சு we found the time it takes, okay, to attain that velocity. அதை வச்சு we found that இங்க travel பண்ற வரைக்குள்ளார the truck would have traveled 20 meters. Okay, truckல தான் இருக்கு. Truck has moved 20 meters. Along with it, it's moving, and then it's falling down. Okay, 20 meters தாண்டதுக்கு அப்புறம் it reaches this end point and it falls. Okay, so it has moved 20 meters. Okay, so the starting point 20 meters. Okay, doubt இருக்கா? Okay, we'll go to the next question. Doubt இருக்கா சொல்லுங்க. இருக்கா? No, right? இது ஒரு simple question இது. A block is placed on a rough inclined plane. Inclination 30 degrees. Okay, the force to drag it along the plane is smaller than to lift it. Okay, என்ன சொல்ல வரான், the force to, okay, required to drag it along the plane. Okay, pull பண்றதுக்கு தேவையான force
is smaller than, okay, is smaller than the force required to lift it. Okay, இந்த friction இருக்குமா, obviously friction இருக்கும். Okay, this is your mass m வச்சுக்கோ. Okay, friction is downwards, it stationary. Okay, so required to drag it along downwards, கீழே pull பண்ணும், pull பண்ணாதான் கீழே வருது, அப்பனா friction அதிகமா இருக்கு. Okay, so see, this is your mg cos theta. Okay, mg cos theta into nu. This is your frictional force minus mg sin theta. In the force, okay, in the force you கொடுத்தா, you can pull it, you can pull it downwards again along this plane. We can pull it. Okay, it is obviously lesser than mg, lesser than mg. So left it. Then nu எவ்வளவு இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. Okay, smaller than, lift it, the coefficient of friction should be less than. Okay, we'll cancel m, we'll cancel g, nu cos theta minus sin theta should be lesser than 1. Okay, we can't take it equal. Still, this is your, okay, so this you can derive nu if you want. The mg sin theta, and then this is mg cos theta orbital reaction. Frictional force மேல ஆக்டர் என்னது, nu mg cos theta, downwards இருக்கிற force வந்து mg sin theta. ஸோ நான் எக்ஸ்ட்ராவாக புல் பண்ணணும்னா அப்போ நான் upward friction is more, அப்புறம் nu mg cos theta minus mg sin theta should be lesser. Okay, it is smaller than, lift பண்ண என்ன பண்ணுவோம், mg lift பண்றேன்னா mg is adding downwards, அவ்வளோ force apply பண்ணா it will be able to lift it, right? Simple. Okay, now we have angle here, right? Nu cos 30 எவ்வளோ, 3/2 minus sin 30 is 1/2, less than 1. Okay, yeah, from the here you can derive from here. See, go from nu over 3/2 should be lesser than 3/2, because the nu be lesser than 1/3. So question got out இருக்கா? கொஞ்சம் சத்தமாகவும் பேசுப்பா. Okay, fine. Okay, இது ஒரு கொஸ்டின் பார்ப்போம், கேக்குதா? Okay,
force of 10 newtons is required to just hold the block stationary against the wall. So ஒரு wall இருக்கு, okay, நான் 10 newtons force apply பண்ணோம், 10 newtons force apply பண்ணி the stationary hold பண்ணிக்கிறேன். Okay, coefficient of friction between, okay, the coefficient of friction வந்து 0.2. Okay, the weight of the block is simple. In the normal reaction into coefficient of friction 0.2 should be equal to downward force. Friction இப்படி மேல act ஆகும். Friction. This is your weight. Nothing but 2. Weight of the block is 2 newtons or 0.2 kg weight. It's relatively simple. The question easy da. The burincha any doubts? விட்றா. ஓகே, இது பிளாக் ஆன் பிளாக் கொஸ்டின் பார்த்தோம்ல, அதை பேஸ் பண்ணி தான். A block B of mass 5 kg is placed on a slab A of mass 20 kg, which lies on a frictionless surface as shown. I'll draw it again. Coefficient of static friction between the block and the slab is 0.4. Then the kinetic friction is 0.2. The force is 25 newtons. Okay, I'll draw this first. Okay. A block B mass 5 kg on slab A mass 20 kg. Frictionless surface. This is full of frictionless. Friction illa. Coefficient of static friction between block and slab. Block and slab friction coefficient வந்து 0.4. kinetic friction வந்து 0.2. 25 newtons acts on board on B. 25 newton force. The acceleration of the slab will be, okay, பாப்போம். Okay, first here இங்க பாருங்க, இதோட limiting friction எவ்வளோ? 5 into 0.4 5 into 0.4 into 10, 20 newtons. 20 newtons தான் limiting friction. அதுக்கு மேல ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா it start to slide on this slab. Okay, இப்போ 25 நியூட்டன் ஆக்ட் ஆகுது. 25 நியூட்டன் ஆக்ட் ஆகுது. 25 நியூட்டன் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா this kinetic friction இல்லையா, I mean static friction ceases to work. Okay, we have to consider the kinetic friction. Net force 25 newton is obviously greater than 20. So இப்போ 20 is your static friction, but 20 க்கு மேல போச்சுன்னா it's kinetic friction தான் act ஆகும். I mean resist பண்ணும் motion. So 0.2 kinetic friction will be 0.2 into 10 into 5, which will be 2 into 10 newtons. So 10 newtons are resistance. So 25 newton act ஆகுதா, 25 newton pull பண்ணுதா. Okay, 25 newtonல 25 newtonல 10 newton resistance. So netta 15 newtons. இப்படி 10 newtons. It's
ஓகே, அதை விடுங்க. 15 நியூட்டன்ஸ் வந்து பாடி பிக்கு. ஓகே, இப்போ ஏயோட ஆக்சிலேஷன் தான் கேட்குறாங்க. ஏல எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? இங்கே தான் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு, கரெக்டா? இதுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் இந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, இந்த 5 kg பாடிக்கு ஃப்ரிக்ஷன் will act in okay, friction will act in this direction 5 kg. அந்த ஃப்ரிக்ஷன் தான் வந்து it will help assist in motion of this body. ஃப்ரிக்ஷன் வந்து kinetic friction is 10 newtons. 10 நியூட்டன் kinetic friction 10 நியூட்டன்னா 10 நியூட்டன் தான் இந்த கீழ் ஸ்லாப்க்கு ஆக்ட் ஆகுது. 10 நியூட்டன்ல divided by 20 kg of slab, which is 0.5 meter per second square. இதுதான் acceleration. டவுட்டா? நான் அப்புறம் போய் சாப்பிட்டுக்கிறேன். ஓகேவா, இதை முடிச்சுட்டு போகிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். சும்மா போர் அடிக்குது இல்லை எனக்கு. நெக்ஸ்ட் சர்க்குலர் மோஷன். இந்த ஸ்யூடோ ஃபோர்ஸ் கான்செப்ட் தான். டைம் ஆகுதுக்காக நான் ரஷ் எல்லாம் பண்ணல. பாருங்க, ஒரு பார்ட்டிகல் சர்க்கிள்ல போது வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஒரு பார்ட்டிகல் சர்க்கிள் மோஷன்ல போகுதா? ஓகே, எவ்ரி இன்ஸ்டன்ட்க்கு இதோட வெலாசிட்டி டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்படி 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 சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆக்சிலரேட்டிங். ஆக்சிலரேஷனுக்காக we introduce a pseudo force here called centrifugal force and centripetal force. ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணிக்கோ. Ultimately the force will be equal to m v square divided by r. Derivation theorem, you just remember the formula. Okay, or omega terms, omega or angular velocity terms, m omega square r. Okay, இவ்வளவுதான் சர்க்குலர் மோஷன். This is your forces. Okay, banked and unbanked situation இருக்கு, கேசஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க ரேஸ் ட்ராக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இது ஃபிளாட்டா இல்லாம ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும். ஓகே, ஏன் ஒரு ஆங்கிள் இருக்குன்னா டு கீப் த கார் ஓகே ஆர் பைக்ஸ் விச் ஆர் ஆன் இட் இன் பிளேஸ். ஓகே, இந்த ஸ்லைட் ஆகி வேற எங்கேயும் போகாம இருக்கிறதுக்காக. பாருங்க, ஒரு கார் இருக்கு. ஓகே, இட்ஸ் மூவிங், இட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நாட் கிராஸ் செக்ஷன் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்படி கார் மூவ் ஆகுது. மூவ் ஆகும்போது இந்த ட்ராக் வந்து சர்க்குலர் ட்ராக். ஓகே, சர்க்குலர் ட்ராக்ல இது வந்து ஒரு எட்ஜில் இருக்கு. இந்த சர்க்குலர் ட்ராக்கோட ரேடியஸ் வந்து ஆர். ஓகே, கார் இஸ் மூவிங். ஓகே, திஸ் இஸ் m. ஓகே, இது கார் மூவ் ஆகுது வித் மாஸ் m, வெலாசிட்டி v. உள்ள இருக்க ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ?
m v square by theta. Okay. Centripetal force, centrifugal force, m v square by r. இப்போ இதை கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா ஓகே இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த ஷூடோ ஃபோர்ஸ் வெளியே தள்ளுமா, that force should be equal to இங்கே ஆக்டர் ஃபோர்ஸ். இது என்னது, this is your mg cos theta, mg sin theta. Okay, and then இப்போ கரெக்டாக இந்த கார் வந்து இந்த பேங்க்ல உள்ள அப்படியே போகணும்னா இங்கே இருக்கிற ஃபோர்ஸ் என்ன, cos theta, cos component, this is your sin component. ஓகே, இந்த mv ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, இதோட இந்த காம்பனண்ட். ஓகே, இதோட இந்த காம்பனண்ட் இது வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் this is here, this is 90 minus theta, theta again 90 minus theta, and this again theta. Okay, mv square r ஓட cos component, இதோட cos component should be equal to weight sin component. அப்பதான் வந்து it will go in place. Okay, இது ஒரு பேங்க் ரோட்ல இட் கேன் பி ஃப்ரிக்ஷனோட இருக்கலாம், ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமல் இருக்கலாம், அது ஒன்றுமே பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. யூ ஆட் நியூ ஹியர், சிம்பிள், இட் அப்போசிட். ஓகே, நான் another கேஸ், சைக்கிளிஸ்ட் எல்லாம் ஒரு அவங்க ரைடு பண்ணும்போது டர்ன் பண்ணும்போது ஒரு ஆங்கிளில் டில்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க பாடியை. ஓகே, அவங்க மாஸை இன்வெஸ்ட் தருவாங்க ஃபார் பேலன்ஸ். ஓகே, இதுதான் நார்மல்னா, நார்மல் கூட ஒரு ஆங்கிள் மேக் பண்ணுவாங்க, இதான் சைக்கிள். ஓகே, ஒரு ஆங்கிள் மேக் பண்ணுவாங்க. ஓகே, this is your mg தான் ஆப்போசிட்டா நார்மல் ரியாக்ஷன். ஓகே, mg ஓட cos component, ஓகே, நார்மலோட cos component, and then it's sin component. Okay, கேஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க, சைக்கிளிஸ்ட் normal, he makes an angle here, theta. Okay, this weight is now like this downwards. Okay, this is also theta, this is cos, this is sin. Okay, in the component, okay, and then is mv square by r will be like this. Okay, அதோட theta 90 minus theta, அதோட sin component or depending on the angle. Okay, இந்த angle கொடுத்திருந்தா generally இந்த angle, so this is your sin component, this is your centrifugal force oda component. Okay, weight oda sin component இது. Weight oda sin component mg sin theta should be equal to mv square by r of any component. இதோட இருக்கலாம், இந்த angle இருக்கலாம். If I take this one, it will be theta, this is also theta, this is 90 minus theta, so m will be m sin theta cos theta will be equal to mg sin theta ஓட காம்பனண்ட். இதை வச்சு
we'll be able to find for how much angle he should tilt himself so that, okay, so that he doesn't slip. Okay, அதாவது இந்த எம்ஜி இருக்கா, அதோட சைன் காம்பனண்ட்டும் ஓகே இந்த சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸோட காம்பனண்ட்டும் இட் ஷுட் ஈக்குவலைஸ் ஸோ தட் ஹி டசன்ட் ஃபால். இப்போ இது வெலாசிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மோர் த வெலாசிட்டி மோர் இட் ஷுட் டில்ட். இப்போ பைக்கர்ஸ் எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டும் போது ரொம்ப டில்ட் பண்ணிப்பாங்க, லைக் இவ்வளோ நீ கிரவுண்ட் டச் ஆகிற அளவுக்கு போயிடும். வெர்டிக்கல் கூட ஆங்கிள் பயங்கரமாக இருக்கும். ஓகே, அந்த பிரின்சிபல் இதுதான் ஃபார் பேலன்ஸ். ஓகே, ஹையர் த வெலாசிட்டி சர்க்குலர் ட்ராக்ல போகும்போது வெயிட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கீழே போடுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். ஓகே, the angle depends. If you want vertical இல்லனா horizontal கூட angle கொடுத்திருந்தாங்க horizontal. Okay, புரிஞ்சா? என்னப்பா ஒன்று எவ்வளோப்பா இருக்கு? இன்னும் 5 சம் இருக்கா? கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுவோம். இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க. 2 point sized bodies of same mass are knotted in a horizontal string at one end. சர்க்குலர் பாத்ல போகிற ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்ல ஓகே சென்டர் இது. ஓகே, இதில் ஒரு பார்ட்டிக்கல் இங்கே இருக்கு, ஒரு பார்ட்டிக்கல் இங்கே இருக்கு. ஓகே, if T is the tension between center of circles in the first body, இதுதான் Tனா ஓகே, இது T1 வச்சுக்கோங்க. T1 என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ T நம்ம connected bodiesல பார்த்துருப்போம் force how it gets distributed. So this entire T, so the T இருக்குல்ல, it's for this entire mass system. இதுக்கும் okay, tension T equals to the mass M, இது mass M. Okay, M R omega square. Let's take this length as R. Okay, this is R. So this is entirely 2R. 2R na mr omega square plus 2mr omega square. This is your tension T. Okay, tension T. ரெண்டு மாஸ்க்குமே காமன் சேர்ந்து தான் அது போகுது. நோ ஒன்று வந்து சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபோர்ஸ் ஃபார் திஸ் ஒன் and another one is for this one, this mass. Okay, so T is equal to 3 mr omega square. Okay, so இந்த பார்ட்டிக்கல் எவ்வளோ mr omega square. ஸோ mr omega square எவ்வளோ T/3. so இந்த டென்ஷன்ல T/3 tension goes for the first mass and remaining 2/3 tension goes for the second mass. Okay, yes, இங்க பாருங்க 3 particles. Okay, same mass are kept like this. Okay, type பண்ணிட்டாங்க. சென்ட்ராய்டு அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து a/√3. இது ஈக்குவேட்டரல் ட்ரையாங்கிள், இது சைட்ஸ் வந்து a. ஓகே, பாருங்க of mass m, okay, 3 point masses m are joined together using a string to form an equilateral triangle of side A. Equilateral triangle of side A. The horizontal surface
Okay, system is placed on a smooth horizontal surface and is rotated with an angular velocity above the vertical axis passing through the centroid. The tension in each string is tension கேக்குறாங்க. Okay. Each string tension கேக்குறாங்க. Okay. So இங்க என்னது? இது என்னது? This is your point mass. Okay. The central இருந்து இதுதான் point of axis of rotation இது சுத்துது. Okay. This is a by root 3. Okay. இதுக்கு ரெண்டு இந்த a tension க்கு will take two components. This is 30 degrees. 30 degrees. Okay. Now let's take m omega square r. R is this radius a by root 3. Root 3 equals to, okay, 2 times of ஏல ஒரு டென்ஷன் இந்த ஏல ஒரு டென்ஷனா. ஓகே, இது ரெண்டோட காஸ் காம்போனன்ட்ஸ் 2 times of tension in a. Okay, the tension t, the tension t வச்சுக்கோ. 2 times of t into the cos component என்ன cos 30 root 3 by 2 by 3 root 3 by 2. Okay, so it get cancelled, 2 to cancel, comes here tension t equals to m omega square a by 3. Tension in each string. Okay. The fully based funny questions here. We already discussed in another line. We discussed with that. Fully now ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன். Okay, I'll discuss that alone. Okay. There's one in that. See, when you have a pulley here, okay, a single thread la mass irukna, okay, the tension in this string is always constant. Okay, throughout this. Okay, இப்போ இதே pulley system, okay, now if it's under now இப்போ நான் ரெண்டு புள்ளி வரையறேன். ஒரே ஸ்ட்ரிங் இருந்துச்சுன்னா டென்ஷன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, டென்ஷன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, இதே வந்து இந்த இது வந்து இன்னொரு சிஸ்டம் கூட இருக்கு. ஓகே, அண்ட் இது இன்னொரு சிஸ்டம் கூட இருக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். இங்க டென்ஷன் டீயா. ஓகே, இந்த புள்ளியில என்ன இருக்கும், இந்த டென்ஷன் 2t இருக்கும். இது போன கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த 2t will be the same for here also. ஒரே ஸ்ட்ரிங் இருந்தா ஒரே டென்ஷன், ஒரே ஸ்ட்ரிங் ஒரே டென்ஷன். ஸோ இங்கேயும் 2t. ஸோ 2t இங்க ஒரு இங்க வந்து 4t டென்ஷன், அதே 4t இங்க இருக்கும். ஓகே, சொல்லணும். இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் லாஸ்ட் கிளாஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்பாங்க. இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் த்ரூ அவுட் ஸ்ட்ரிங், யூஸ்வலி தி ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் மாஸ்லெஸ். ஓகே, அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. மாஸ்லெஸ் ஸ்ட்ரிங்ல த்ரூ அவுட் தி ஸ்ட்ரிங் தி டென்ஷன் வில் பி கான்ஸ்டன்ட். ஓகே,
அதை பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். லாஸ்ட் இயர் கேட்கல, கேட்கலாம். M1 M2 M3 M4. ஓகே, இதை வச்சு இதை என்டையர் சிஸ்டம் பேலன்ஸ்டாக இருக்கு, ஃபைன் டென்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட். ஓகே, மாஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துடலாம். ஓகே ஃபைன், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். அண்ட் இல்லைன்னா எப்படியும் இந்த மாதிரியும் கேட்கலாம். இருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாஸ் m இருக்கு, புல்லிங் இட். ஓகே, இது ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்ல அட்டாச் ஆயிருக்கு. யூ ஆர் புல்லிங் இட் ஹியர் வித் ஃபோர்ஸ் F. ஓகே, இப்போ இங்க ஃபோர்ஸ் Fனா இட் வில் பி F/2 ஹியர், F/2 and F/2. ஓகே, ஸோ F/2 ஃபோர்ஸ் தான் இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். அண்ட் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் மாஸ் m கேட்டாங்கன்னா ஃபோர்ஸ் பை மாஸா, ஃபோர்ஸ் F/2. இதான் வந்து ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் திஸ் பார்ட்டிகல் மாஸ் m, ஆக்சலரேஷன். ஓகே, டவுட் இருக்கா இதில்? டவுட் வரும்போது வீடியோ பார்த்து போகலாம். தந்துடி ஆயிடுச்சு. என்னப்பா ஓகே, இந்த ஏதாவது டவுட் இருக்கா புள்ளிஸ்ல? லாஸ்ட்டு இன்னும் ஒரு சம் தானே இருக்கு. அதான் முடிஞ்சா முடிஞ்சாம்பா. டவுட் இருக்கா? இந்த செஷன் எப்படி போச்சு? உட்காந்து பேசுறியா? வேணாமா? ஓகே ஓகே, போய் சாப்பிட்றேன். இந்த செஷன் எப்படி இருந்துச்சு? ஓகே, தேங்க்யூ. போய் சாப்பிட்றேன். யாரை கேட்குறாங்கப்பா? நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஓகே, போய் சாப்பிட்றேன். தேங்க்யூ கைஸ், பாய். முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, சூப்பர். ஓகே, அடுத்த கிளாஸ் விக்ரம் இன்டராக்ட் உனக்கு ஒர்க் பவர் எனர்ஜி. ஓகே, அது அந்த கிளாஸ் இப்போ பார்ப்போம். அதான் முன்னாடியே நிற்கிறானே. கேம்ல பேசுங்க ரீகனா. இல்லையா? வா உட்காரு. எனக்கே தெரியல இதுன்ட்டு என்ன நினைக்கிறேன். இந்தா ஹலோ. இது ஹரியண்ணா தெரியுறாங்களா? ஹரியண்ணா ஹரியண்ணா ஐ சேம் கலர் ப்ளூவா? ஜம்முன்னு உட்காந்துட்டு கிளாஸ் கவனிப்பேன். டைம் என்ன ஆகுது? 10:33. 10:33. சரி, பேசு, நான் போயிட்டு சாப்பாடு எடுத்துக்கிறேன். வணக்கம் வணக்கம் வச்சிருப்பா. வணக்கம் வணக்கம். ட்ரெயின் மட்டும் பார்த்துடுறேன்.
ட்ரெயின் தான் பொறுமையாக 6 மணி உட்காந்து சாப்பிடும். வணக்கம், நமஸ்தே, ஹரி அண்ணா, ஹரிஹான் ரே அண்ணா கெட்டிங் லேட். என்னாச்சு? கெட்டிங் லேட்டு தானே ஆயிட்டு போகுது. இதை விட லேட்டான சமீர் அண்ணா கூட வந்திருக்கேன். இதெல்லாம் என்ன, இதெல்லாம் சும்மா. வீட்டில் இருந்து. ஓ ஓகே ஓகே. தண்ணி எங்கடா கேனு? வெளியே வெளியே இருக்கேன். ஏதாவது கேட்கணுமா உங்களுக்கு? 12th வரைக்கும் ட்ரெயின் இருக்கிற ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பொறுமையாக சாப்பிடலாம். ஹாஸ்டலுக்குள்ளே சேர்த்தாங்கன்னா சரி ஒன்று. விட்டுருவாங்க. அப்போ எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. என்னாச்சு, எதுக்கு ஏன் லாஃபிங் எமோஜிலாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க? ஹரி அண்ணா ஹாய் 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 ப்ரோ, ஹாய். ஹாய் ப்ரோ, ஹாய். என்னாச்சுண்ணா? எதுவும் ஆகலப்பா. நான் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன், ஏதாவது கேட்கறதுனா கேளுங்க. இப்போதான் ரீசெண்டாக நீட்டை முடிச்சுட்டு இந்த 24 பேட்சில் இருக்காப்புல. ஓகே, கிளாஸ் அப்போ முடிச்சுக்கலாமா? ஒன்றும் இல்லையா? ஏதாவது கேட்கணுமா? ரெஸ்பான்ஸே வர மாட்டேங்குதானா? 14 பேர் இருக்காங்க. யாஸ்ஜி ஜெய்யா யாஸ்ஜியா. ஹாய் ப்ரோ, நியூஸ். ஓ தேங்க்யூ ப்ரோ. பேச வார்த்தையே வரலண்ணா. நீங்கள் சாப்பிடுங்க. ஓகே ஓகே, சாப்பாடு வந்துருச்சு, இங்கே ரெடியாக இருக்குது. செஷன் முடிச்சுட்டு ஓகே அதாம்மா கேட்குறாங்க. ஸ்கோர் எவ்வளோ ப்ரோ? 685 ப்ரோ. 685 சும்மாவா எம்எம்சினா? அண்ணா போய் சாப்பிடுங்க. எனக்கு அப்படி தெரியல, ஃப்ரெஷ்ஷாக தானே இருக்கான். சரி ஓகே, வேறு நாள் பேசுவோம். ஓகே ஓகே முடிச்சிடலாமா? பாய் கைஸ், முடிச்சிடலாமா? என் பண்ணிடலாமா? ஆமாம் எம்எம்சி தான். இந்த மாதிரி டீச்சர் பாருங்க, டிப்ஸ் கொடுங்க. கொடுங்க. டாப்பர் ரோஸ்டிங். ஏய் நான் 629 தான்டா டேய். ஓகே சரி, முடிச்சுக்கலாம். சாப்பிடலாம். சரி ஓகே ஓகே, பாய் கைஸ். டெய்லியும் எப்படி ரீச் பண்ணுங்க. ஓகே பாய் பாய் பாய். ஓகே பை பை பாய் பாய் கைஸ்.